Masalamia le mafuanga le lulu o le ele o manua e mafua mai le mongamu I vai lulu. Te tala le avanoa mo ngaluenga le federale. A mata wa onga ta penai le tomai e tani atu I ngase le mafufau. O te whaatalawhatu se whapuponga o tala mai lau Kvzktv li nea fiafi whaaftaili whaatasi mai. E momuatu o loo whaalongoina pia e ainga o loo alala I whitiuta matau. Le ngalulu o le ele, le e masalumia e mafua mai le maunga mu o vailuluu. Le e taoto I le vau tau ma Rose Eto. I ripoti e peo na mawaina I le aso mai tau. O le po ana po I le vau se fuluanga I le se fulumanatasi. Na whaalongoina I fo I se lulu I ofu. Le ana pe umai so tainga le company telefonia le Astica. Se yo umai le tau nei I le afore fitu. Ina ua mai anga luenga sa whaia toi whaalili ai. I se ripoti mai tau I le tau nei. Na whaamaunia mai ai na toi lulu fo I se vaenga o le motu I le latalata I le iwa I le tau nei. Ai ele I malo si tele. O siang terenga le nei o le ripoti. O le afiafia na nafina mo mai e tātou reporti mai ainga manisi o le atunuu. O lo au maui manu ai whaapea wa uma le aso atoa na nafi o whaalongoina pēle lulu o le ele. Le wa mautino nei e mafo mai le maunga mū le whaatupla ia nei lona te le. I lalo le sami le vao manua Malaysia motu Amerika Samoa Rose Ato. I mori maua niso le tu malo. O le tele o teimi e lulu wai o na whaapea fo ilea o na uma. O na toi lulu fo ilea e o lava le poana po o whai lava le tulanga. I le teimi mua le ilo e se isi na mafuanga wala to o tele na whaapea o lato o se mafue. E na ua mautino e mafua mai le maunga mua vai lulu. O le na whaanetina te ilo le to o tele longo le ofisa o le pui ngolo no trifale. Le maunga mura nei vai lulu e te oto le li te taila te la te u. Mai se suenga na whaia le vaenga o le noa le tausanga I lua hawhas furufitu. Na iloa ai o lo ola pēle nei maunga mu. Ma ua whaatele ina no na la poa pe a fofua iata le nei o le maunga mu na po eina le tausanga I lua hawhas furumalua. I se reporti mai manua I le po ana po, whaapei ma le tau nei. I whaapea na amata whaalongoina le lulu o ele le whai ungo le vai aso na te nei, aluai ma le nei vai aso. I se reporti mai le matanga ruenga o le pui ngalau tele. O lo ta uai e leo no o le maunga le nei pe a pae le tulanga sa ele maunga mu I tonga ai peitai. O lo lapta ia tangata o lo nofo ele tu mata whanga, ia mai tawina le lei ngā solonga le suasami, pe a whaalongoina le leo ele masani ai mai le sami, ia tu ua loia no fuanga, ai anga I no fuanga maua lunga, o no fōlinga I o le asa o le tsunami. I reporti mai ofu le tau nei, na tā awai o le pōna motu si ai so ta inga le Astica I manua, I le teimi na lulu wai ele le vaenga. Le tali tono le Astica na mafo mai, ina ua whame ia na masini le teimi na lulu wai ele. Na toi whaade le unanga le Astica I le tau nei. Na tano atu lau Kvzktv sua le malo le ofisa ta u le afiafi nei, le na whaelo mai ai o le tau nei, na lulu ai fo I le peama le tau le valu, ai le toi whaelo ina lulu le aso ato le so. O le tau nei lea sa whaatautai ai le porklame le whanau, lea e whaarulu anisio matanga luenga le federale. O le porklame le whanau e pe una whaataunuina I le so, o le Federal Pathways Open House po le Career Affairs, lea e whaasoa iai manatu le whanau, manisi o lo whaarulu iai ngā luenga le federale, o siang telenga le nei o le reporti. Ona ole to te loalo ma whanau o le atunu ue le umausali le ngaluenga e fia ngalue ai le lumanai. O le tūlanga le nei ua whaiai le nei proklame mo whanau o le atunu. Ina ia ma whaiai o na ngalulue ai mta ngaluenga le federale I le lumanai. I se whaataratara noanga lau Kvzktv ma se tāsi o sui me le ofisa wa aitau I tāfuna ia Jane Allen. Na ia whaamanino mai ai le nei whaamoe. Ia o le mātou ia whaamoe e tu atu I le lau te linga o tato atu nuu. E matala lava mo so seisi e mawhai o na awai. E le whaapea e se ilonga restala o na mawhai leo na awai le ai. E mawhai lava o na e su mai. Ai e whapitoa lava mo na ia tatou whanau. A whaapea e ia tamaite e fia I loa ma fia malama I tūlanga o ngaluenga. E mawhai o na e maua I le
malo le federale ia o le avanoa matagofia la nei e mawhai ona e suma iai e mawhai fo into mai matou matua. E pei ona saunoa chain, o le pokalame nei e patino lava I whanau o le hantunu, e fia malamalama I tūlanga o ngā luenga le federale, na ia tā ua fo I matang luenga ese o le a awai I le nei pokalame. Ia e iai fo tūlanga vaenga lea le militeli, le ami wha leo tātou le nei, ia o vaenga le FAA, o vaenga le paka whaasau, ia o le NOAA enforcement, o le vaenga le fisheries, ia maisi vaenga ese le federale. Ia e loo iai foi ia vaenga ia mwhai ona a whape fia maua sau mea ai po se mea tau sami le aso, ia o le ai vaenga local delights, maisi lava nei tangata e iei I mawhai ona fisosoni atu natu langa, ia. O le mata ofisa e tu I lata I le malai vaalele, ia e te awhi mai pe le te anga I le malai vaalele, a o le exit mua le tu tamatau, ia o matona e te longo fia o le laa ia whale ie ma taawale me tele ia a whaonga e te loa I foi o le mata ofisa. Na whailua fo I Jane le tūlanga o le tāu o le nei poklame tūpulanga lalavao o le tātou atunuu, I le anga I fo I luma o le olanga awa o le tama ma le teine mo le lumanai. Ia o le tāu o le nei plokalama e mau ai lau avanoa e tu umai ei au fesili e loa I fo I tu ai ngā luenga o loo iai I nei Amerika Samoa e mawhai ona fisosoani atu ai ia ofisa taitasi al federale ia te oe e taitaina oe ma fisosoani atu I ofisili pe a e fia I loa atili a whape te whiwhai ngā luenga I le ofisa wa ai tau o loo iai mata ofisa nei e mawhai ona e fesili mai ai ia e ofo I nei matua wa tele o tangata tatoa tunu e leo malama tele I ngā luenga ese al federale o loo iai nei Amerika Samoa. Na whaatumuria le ofisa le vai tau I le tai au nei, I alo mawhanau o le atunuu, e mai se mātua na o atu mo le fia malamalama I nei ia wanoa taua. I tātou ripoti mai mtanga ruenga o le soifua maloloina o lo tāwai e whapea e to lua nisi mai le malanga mai Honolulu. Le ana taunu mai na sunga fua na maua I suenga sa whaia le malai wa lele I tāwhuna ua a fia iaunga o le COVID-19 maleiva. I se whaamaninonga mai le tamaitai fōma I alau vau I le tai au nei. Lo o tāwai e whapea o le to lua nei ua tu inatu nei I le henga I le malai wa lele e whaanofo I se ai. E lua se lau wha se furu lima leo whaia le pasese na malanga mai, ai lua se lau wha se furu tolu I lātou o le au malanga, na le leisu enga matu inatu nei I lātou ainga. Mō tātou malanga mai ia pia, e onu se furu fitu leo whaia o pasese na taunu mai ia pia I le asura nafi, ai e to lima na maua ua fia iaunga le COVID-19, ina ua whaia su enga I le malai wa lele. O lātou nei ua tau fia fo I le henga I tāwhuna, se ia mai a le lei le limaso o le whaanofu sea. O le ngase le mafufau, o le vaenga lea o loo taulai I aini a onga o loo whaia I le vaiaso nei. E awa wina I tupulanga I awala e mawhaia I ona mai tawina awala e ono fesosoan iai I se a fianga I lea ngase. O sao tilenga le nei o le ripoti. O ngasa le mafufau o se tasi leo ngasa I le tele ni tawe mwai tangata I se tasi a fiai. O na tulanga pangati e mawai se isi. O I se tangata e fia fōringa. A lilo ai manato lo I ni vaenga lo mamafa le mafufau. Ma o ai na awhai na ai soifua. O nisi e o ai lava na mawai soifua pe ale vave. O na whai iei ngānuenga la veai. O mental health po ngasa le mafufau. O le aunga leo se wha moe e peona whaatano wina le so. E le vaenga le Pacific Youth and Community Development. Ina ia o ina itanga ta lautele. Ai meisora tupulanga lalo vau ai a wale mawhaino sosoane I se tasi. O mai ta wina wa fia le nei mai. O le aungala niupo kalama ina I whai e na whai mātou ma first aid responders. I loa I po o ani tūlanga e mato wa ai e whanau o lo whaalia mai ai e iei whawhita uli ma whawhau peo o le depression, bipolar, suicide, ia manisi o le tele o whawhita uli o loa whaina ia tupulanga I le aso nei.
o le aunga autu o le nei wha moe ala lea o onga. O le wha lau loa tiri leo le nei mai wa o Samoa nei e to tele tanga te pe a musia se tasi ali ad mai ai tūlanga nei e pe o le depression ia po winga fo i e wha no noa i lava le telo teimi o nisi wa a fie fuala au wha saina mai si lava i tu ai ngā mio le masini ai o na wa a fie le mafu fau. O le nau ta inga o le sunga ia sanima ia mai atu le nei au onga o mawhai lava no te pena i la tolo au wai e tali atu ma fasoswani se wa fia mawhai lo i eitonga fitinga e toe le liwai le mafu fau. O se mai loa mai moa i tātou tala mai apia. O le au le malo Samoa le fionga ia tui ma le ali whano va le toa sua lau vi numera lua. O le a avea ma o lona lua se fuluiva ma le Preston le Universite o le Pasifika i saute. O se fululua tausanga taluno umia e Samoa le tofinga. O le sui Preston le USAP Professor Paul alua liem ma le whaatonu o le USAP Samoa ia to o tangaloa na whaailoa mai le tofinga. O le a whaeina le pulefong i le sauninga wha ali universite ia pia i le aso wharaile. O le Pulen Universite whai tūlangi e sui tausanga uma. O le tausanga nei, na le mawhai ai o na awai le sui pule o le USAP ia heo daheine mai le atu marisala. I le sauninga e whaatautai ai le whauruina o le pule o na o le whaamai o le COVID-19. Ma o le tufinga o le a whaia e le ministawa o ngau Samoa ia se ula tuanga Ioane. E lima tausanga le no whainga tui malele i whano e avea mao o le malo. Wa toi whaumpopo le malo malona tofinga o le a whaanga solo i le palemene i le whai ungo le masina nei. Usi mai lola mai moa i tātou tala mai le Pasifika. E to tonu ne whai pula le palemene o tonga wa whaamaunia le whaamasinonga mawalunga tonga. I modianga o le whaatosina e peiona modia i lātou nei. O le whaamaunia o nei modianga o awanoa i fo i maneino foa e tolu le palemene a lea malo. O nei whai pule o tatafu moe aki, poasi tei ma Shankster saulala. O molianga e pei o na whaamaunia na tula i mai ai le teimi o le whainga palota tele a tonga le tausanga na te anei. O le whafonga whitalai o le palemene o tonga, ia whatawhei, whakawhanua, na ia whaalauiloina i le palemene a le atunu le toi awai o snei sui o le palemene i le teimina whailoalo i ai le whaiunga o le whaamsinonga mawalunga. Usi mai lola mai mo se whaingo le tau mo Amerika Samoa i le nei afiafi. Kona nei e mateli na awawa e ta apesolo timu ma luo e fitus fufitu se vede me sa e sfulu le luo sfulu mai le litu la. O se vainga ina aso tofia o le pola aso wharaile mateli na awawa e ta apesolo timu ve velon e vanu se fuluono ma luo e fitus fuluono se vede me matu i sa e sfulu lima mai le litu la. Aso to na ia o le pola aso sa e mateli na awawa e to timunga ve vele vanu se fulu lima ma luo e fitus fuluono se vede me sauti se sa e sfulu lima mai le litu la. Aso mafua e o i aso lua e sa vidvili e mateli na awaoa e ta apesalo timu e vele vanu se fulfitu ma lule e fitu se fulfitu sa vede me sauti sa e sfulu lima le lua sfulu lima mai le litu la. Ma o tara na tau mo Amerika Samoa i le nei afiafi. O le whaiunga na nau tala mai lau KVCK manu e tele fuafanga o tutoi le nei afiafi tau whasefua. A ticket for not wearing your safety belt, $120. A life, priceless. Click it or ticket. E moni e mo lalo ni sao whaatulanga ina ia wala Amerika Samoa. Ai peitali, o tumtumunga lo sangolemu, o le fusi de lo fuspa, ia avelo tawali. Whavlawe whapua e tau o tāwali, e tupu sos temi sos no ponga. E te tau na whaila fuspa, le ngato oe te ngata matua, whapea whanau. Hawa foi, o te tau fio o lau tāwale matusi oe le whai o lo fuspa, o se tūlanga le manuia le ia te oe. Amerika Samoa e whataua lo sanga le mu, fusi pe tusi. We pull you over for your safety. And for the safety of our loved ones, click it or ticket.
Earthquakes in Manu are likely to be linked to volcano activity. NOAA opens career days for the youth of American Samoa. And the Pacific Youth and Community Development Program teach skills to respond to the signs of mental illness. Talo for watching the news from Kvzktv. Thank you for watching. We begin in Manua tonight, where residents of Itiuta and Ta'u have been reporting that they felt some shaking in their homes, and some reported hearing a loud boom in the afternoon. The rattling and shaking were heard in Ofu around 8:30 a.m. this morning, and so far no one seems to know why. The tremor felt in Ofu last night around 10 to 11 p.m. is believed to be the main reason why Astica communication services were disconnected in Manua. Services were restored this morning. Earthquakes have been found in the Manua Islands of American Samoa over the past few days and are ongoing. Residents of Manua yesterday reported feeling the tremors last night between 10 and 11, and then again this morning at around 8 in Ta'u and Ofu. According to the Department of Homeland Security, there is a chance these tremors are caused by the Vailulu'u volcano activities. Located between Ta'u and Rose Atoll, Vailulu'u is an unpredictable and very active underwater volcano, presenting a potential long-term volcanic hazard. On February 24, 2017, an American Samoa expedition of NOAA, Su'usu'enga Moano America Samoa expedition, explored Vailulu'u seamount and discovered an active volcano lying in the eastern region of the Samoan hotspot. The last visual survey of the volcano was taken place in 2005, but the seamount had been mapped since. Reports from NOAA website says comparison of multi-beam data collected in 2012 with new bathymetric data collected in 2017 showed the volcano cone in the crater called Nawhanua had grown substantially since the seamount was last mapped in 2012, having formed two distinct volcanic features. Although the Department of Homeland Security says an eruption like the Hanka in Tonga earlier this year is extremely unlikely, they strongly advise that if you live by the coast in American Samoa and feel a strong or long-duration earthquake, see a sudden rise or fall of the ocean, or hear a loud roar from the ocean, a tsunami may follow, and you should immediately move to higher grounds. The U.S. Geological Survey's Volcano Hazards Program is responsible for monitoring volcanoes in American Samoa. The current seismic monitoring capabilities are limited to a station in Apia, and the U.S. Geological Survey is working on a plan to extend seismic monitoring to the islands of Ta'u. Last night, around 10 p.m., residents of Manua reported they felt another tremor, and it was longer than usual. The tremor last night is believed to be the main cause of a communications breakdown of all Astica connections. The service was restored this morning. The Emergency Operations Center is urging residents to assist by noting and reporting accurate times that they feel earthquake shaking to the National Weather Service office in Pangopango. A new program called Federal Pathways Open House or Career Fairs held at the Weather Bureau this morning, where thoughts and ideas are shared by children and heads of federal departments. Here is more. The youth of American Samoa is still unsure of which career path they want to take. A new program has surfaced, and it is a good opportunity for the youth to get help or at least guide them on the right path to secure employment in the future. Different federal agencies this week are inviting youth groups to the Federal Pathways Open House held at the Weather Bureau this morning. During an interview with Hannah Vaoli from the Army Reserve, she shared with KVCK the different opportunities in the federal workforce. Once again, we're going to share about the
event that we have, it's the open house, Federal Pathways Open House. The event will be here at the weather station in Tafuna next to the airport. It'll be from 9 a.m. to 1 p.m. The intent of the event is that we're going to showcase several of the federal departments or agencies that are here in our territory. And it's more tailored to the youngsters, the kids, so that they will know of the many opportunities that are available on island for careers. Hannah continues sharing with us the different federal agencies and local partners that helped them put these events together. We will have the military here, the reserves, recruiters, all the different agencies within NOAA, from fisheries to the weather station, enforcement, National Marine Sanctuary. We'll also have FAA partners here as well, TSA, the NOAA Observatory, and also different federal departments, Agriculture and Veterans Affairs, and TSA. We'll also have local partners from ASG, Department of Human Resources, Department of Education, Port Administration, ASTICA, ASPA, that is focusing on STEAM, and the American Samoa Visitors Bureau. There's going to be a lot of fun events for the kids. There is not only learning about the different opportunities within these agencies, both federal and local, but also a scavenger hunt, demonstration of certain equipment. We'll have vehicles here from the Army Reserves showcasing about the different capabilities that we have on island. We'll also share how, if you're interested in working for the federal here locally, that you can apply on USA Job. So the intent is not only to share with the youth and our children about these job opportunities, but also to share the different services that we have in the territory. It was a full house this morning, filled with those eager to learn and experience what each workforce offers. To our latest report from the Department of Health, Dr. Elizabeth Lauvao has confirmed that 2 travelers from last Monday's flight from Honolulu tested positive of COVID-19. Lauvao confirmed a total of 245 were on last Monday's flight and 243 were released home after they tested negative of COVID-19. The 2 travelers who tested positive on arrival are now in strict isolation at the airport hangar. Also, a total of 67 travelers arrived from Apia yesterday and 5 tested positive of COVID-19 on arrival. They are isolated at the airport hangar for 5 days. Growing people's knowledge of signs, symptoms, and risk factors of mental illness is the main purpose of a youth mental health first aid training being conducted this week by Pacific Youth and Community Development. Mental health includes our emotional, psychological, and social well-being. It affects how we think, feel, and act. It also helps determine how we handle stress, relate to others, and make choices. Mental health problems are common, but help is available. People with mental health problems can get better, and many recover completely. The Youth Mental Health First Aid training this week delivers a practical approach to mental health first aid based on real-life scenarios. Learners will gain the knowledge and skills to respond effectively to situations they may face at work. Program Manager of the PYCD, Salima Eucharist Elisara Reupena, says the intention is to increase public understanding of these disorders and improve treatment for those affected by them. It is a chance for those attending to grow their knowledge of signs, symptoms, and risk factors of mental illness and addictions, identify multiple types of professional and self-help resources for individuals with a mental illness or substance use disorder, increase their confidence in and likelihood to help an individual in distress. When we came in, our minds was wide open. We just didn't know what to experience. But throughout this training, we were able to talk about substance abuse, depression, anxiety, all these things that our youth are going through nowadays that are hard for us to understand and identify in our daily lives. But with this training, now that we've got some understanding, and hopefully we're able to identify those youths out there and get them the proper treatment that they need.
The Mental Health First Aid Program is an interactive training that can be conducted as a one full-day session or 2 half-day sessions spaced over a short period of time. It introduces participants to the potential risk factors and warning signs for common mental health disorders, an understanding of the prevalence of mental health disorders, and the need for reduced stigma in the communities. The training teaches people how to identify, understand, and help someone who may be experiencing a mental health issue. The training won't teach you to be a therapist, but it will teach you to listen, reassure, and respond, even in a crisis, and even potentially stop a crisis from happening. By the end of the training, participants will be able to recognize warning signs of mental ill health and develop the skills and confidence to approach and support someone while keeping yourself safe. In our news from Apia, Samoa's head of state, Afiongan Tui Maleli Whano, Valitoa Swalavi No. 2, will become the 29th Chancellor and President of the University of the South Pacific. It's 12 years since Samoa last held the post. USP Vice President Professor Pau Aluwaliam and USP Samoa Center Director To'olau Ava Fanafi Aiono Le Tangaloa announced the appointment. The new Chancellor will be installed at the university graduation ceremony in Apia on Friday. The Chancellorship of the regional university rotates every year. This year, the Pro-Chancellor of USP, Hilda Heine, from Marshall Islands, could not attend the ceremony to conduct the installation of the Chancellor due to COVID restrictions. And the appointment will be carried out by Samoa's Minister of Education, Seula Tu'uangayone. Niue held the latest Chancellorship, which ended on June 30. Tui Maleli Whano's 5-year terms as head of state has been extended by the government, and his appointment will go through Parliament later this month. And finally, in our Pacific news, 3 members of Parliament in Tonga have been unseated today after Tonga's Supreme Court dismissed their appeals over bribery convictions. The members of Parliament who have been unseated are Tatafu Moeaki, Poasi Te, and Shangsta Saulala. All 3 have been found guilty of bribing voters in Tonga's general election last year. Tonga's House Speaker, Lord Fatafei Whakawhanua, announced their departure in Parliament this morning after receiving the Supreme Court's final judgment. The judgment ordered the immediate termination of the 3 members of Parliament tenures. It's time now to have a look at our weather report for this evening. Tonight is partly cloudy, scattered showers, lows around 77, east winds 10 to 20 miles per hour. Looking at Thursday through Friday night is mostly cloudy, scattered showers, highs around 86, lows around 76, northeast winds 10 to 15 miles per hour. Saturday through Sunday night is partly cloudy, numerous showers, highs in mid-80s, lows in mid-70s, southeast winds 10 to 15 miles per hour. Monday through Tuesday is breezy, mostly cloudy, scattered showers, highs in the upper 80s, lows in the upper 70s, southeast winds 15 to 25 miles per hour. And that's your weather for this evening. And that concludes your local Pacific news from Kvzktv. Have a pleasant evening. Good night.